Sankalpo represents our pledge and our desire to bring about a small change in both our lives and the community that we live in. Sankalpo was formed in September this year, and we held our first virtual Durga Puja between 23rd to 25th October 2020 to great success. Do you remember the sounds of the Shankho, the Dhak and the Ulu during the Durga Puja celebrations that filled the Little Christian Center over the past few years? Our minds are filled with fond memories of the songs, music and dance that took place. We all appreciate how, under present circumstances, due to the COVID-19 pandemic, we cannot meet and socialize with our friends and families. We were longing to recreate those moments, which is where the idea of hosting our own virtual concert, our Rangmanch, stemmed from. Many of us have taken to art and creativity to cope with these new challenges that have arisen as a result of this pandemic. We have showcased some of these performances in Rangmanch, our first annual digital concert. This is an evening full of music, songs, dance, drama, artwork, and comedy. During this celebration of various art forms, we have requested all our performing artists to pledge for something through their creativity, whether it be an emotion, expression, or feeling. Sankalpo, for us, is all about making and fulfilling pledges. Sankalpo is indebted to each and every artist for their valuable time and effort, as well as embracing the spirit of Sankalpo and making a pledge in Rangmanch tonight. So, ladies and gentlemen, sit back and relax with a cup of tea and enjoy the wonderful work of our artists from India, UK, and the world. Hello everyone. As you heard there, we have an interesting lineup of performances for you tonight. So let's get started and bring Rangmanch to light with something special. A special message not only for Sankalpo, but for all of us. And this message comes from none other than the famous singer Antara Chaudhary. Now we all know Antara is a fabulous singer, but do you also know that Antara is the daughter of the legendary composer Salil Chaudhary, or Salil Da as we all fondly know him. So let's hear this message from Antara with a little surprise from her at the end. Hello, this is Antara Chaudhary. I would like to wish Sankalpo all the very best in their pledge to promote art, culture and diversity. We are going through such a difficult time during this pandemic, and I would like to request all of you to take a pledge so that we could fight this virus in unity and we could sail through these difficult times together. I pledge to be a good human being and to help as many musicians and singers who are living in dire conditions. And today I want to finish with a couple of lines composed and written by my legendary father, Salil Chaudhary. Ebar ami amar theke amake বাদ দিয়ে অনেক কিছু জীবনে যোগ দিলাম ছোট যত আপন ছিল বাইর করে দিয়ে ভুবনটারে আপন করে নিলাম. Thank you. Thank you so much, Antara Chaudhary, for your lovely message for Sankalpo. Our next performance of the evening is by a group called Chutir Pathshala, which is a not-for-profit organization based out of Mumbai. Chutir Pathshala was formed in 2007 by Pilu Vidyarthi to teach Bengali children and acquaint them with their art and culture. Chutir Pathshala also runs a choir for adults. So over to you, Chutir Pathshala, for your production for this evening, Sound of Love.
कहते हैं एक दिन वहीं वापस जाना है जहां से आए थे. All of us have to go back to the source someday. So what's the vehicle? What's the medium? Medium कुछ भी हो सकता है. प्रार्थना हो सकती है. It can be meditation. म्यूजिक हो सकता है. और प्यार क्यों ना हो? प्यार भी हो सकता है. और माध्यम सारे सही हैं. जिससे आप रेजोनेट करें वही आपका माध्यम है. जय जय गोविंद गोपाल गोराधा कृष्णचंद्र कर कृपा करुणा सागर जय राधे गोविंद गोपाल बनमाली श्री राधार प्राणधर मुकुंद मुरारी हरि नाम दिली रे भाई गोविंद नाम दिली বিফলে মনুষ্য জন্ম যাই দিলি দিলি হরে কৃষ্ণ নাম দিল প্রিয় বলরাম রাখাল রাজা নাম রাখে ভক্ত শ্রীরাম হরে কৃষ্ণ নাম দিল প্রিয় বলরাম রাখাল রাজা নাম রাখে ভক্ত শ্রীরাম যশোদা জননী বলে জাদু বাঁচা ধন যশোদা জননী বলে জাদু বাঁচা ধন অষ্টতর শতনাম নীল নারায়ণ অষ্টতর শতনাম নীল নারায়ণ হরে কৃষ্ণ নাম দিল প্রিয় বলরাম রাখাল রাজা নাম রাখে ভক্ত শ্রীদাম নন্দের নন্দন নাম রাখিল শ্রীনন্দ নন্দের নন্দন নাম রাখিল শ্রীনন্দ বৃন্দা দুটি দিল নাম বৃন্দাবন চন্দ্র দয়ানিধি নাম রাখে আতুল সুজন দয়ানিধি নাম রাখে আতুল সুজন অষ্টতর শতনাম নীল নারায়ণ অষ্টতর শতনাম নীল নারায়ণ হরে কৃষ্ণ নাম দিল প্রিয় বলরাম রাখাল রাজা নাম রাখে ভক্ত শ্রীরাম হরে কৃষ্ণ নাম দিল প্রিয় বলরাম রাখাল রাজা নাম রাখে ভক্ত শ্রীরাম আল্লাহ মেঘ দে আল্লাহ মেঘ দে আল্লাহ পানি দে আল্লাহ পানি দে আল্লাহ মেঘ দে পানি দে ছায়া দে রে তুই আল্লাহ মেঘ দে আল্লাহ মেঘ দে পানি দে ছায়া দে রে তুই আল্লাহ মেঘ দে আসমান হইল টুটা টুটা জমিন হইল ফাটা আসমান হইল টুটা
হরি বল 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 হরি নাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই হরি নাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই আমার একলা নিতাই একলা নিতাই একলা নিতাই একলা নিতাই আমার একলা নিতাই একলা নিতাই একলা নিতাই একলা নিতাই হরি নাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই হরি নাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই হরি বল 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 Now that was absolutely breathtaking. What do you think? In fact, I should say that is perfect example of how a masterpiece can be created sitting at home in the current pandemic. Congratulations to Pilu and her entire team, and especially the children for pulling that off. Well done. Let's move on from singing to some dancing. Our next performer is Emily Roy. Emily comes from East London and she's been trained in Kathak dancing for 7 years while she was back home in India in Kolkata. So let's have a look at this pledge and performance from Emily. সৃষ্টির অনাবিল আনন্দে মেতে উঠে মানব সভ্যতার চরম বিকাশ সাধন করতে গিয়ে প্রকৃতির ওপর মানুষ যখন ক্রমাগত আঘাত করে তখন একসময় প্রকৃতিও তার শোধ নেয় ধ্বংসের মাধ্যমে। অশুভ অশুভ শক্তিকেও প্রকৃতির দেবী দুর্গারূপে সংহার করেছিলেন। তারপরেই আসে নবসৃষ্টি, যে সৃষ্টি সুখের ও শান্তির। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মত্ত মানুষের উপর আজ কোভিড যে ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে, আশা করি মা দুর্গার করুণায় তা খুব শীঘ্রই নতুন ভ্যাকসিন সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে দূর হবে। এই মৃত্যু মিছিল বন্ধ হবে, হবে সকল দুঃখের অবসান। আমার সকল দুঃখের প্রদীপ জেলে দিবাস গেলে করব নিবেদন
Thank you, Emily. That was beautiful. We didn't expect anything less from you. Now, do you all know that Emily is not only a talented dancer, but also mother of another talented dancer? Yes, I'm talking about Emily's daughter, Debangi Roy. Debangi is actually learning Bharatnatyam here in East London from Sanskriti Dance Academy in Ilford. So let's have a look at this performance from Debangi Roy. My next artist tonight is a man who needs no introduction, a man full of creative talents, a very well-known theatre personality in Calcutta, and his love for singing and acting has won him many accolades over the time. Currently based out of Singapore, and I am also told that he is an avid photographer and a lot of his creative artworks are presented at Uber grounds. Tonight, Joydeep will be accompanied by his friend Shudeep, who is also an engineer by profession, but his first love has always been the music. Ladies and gentlemen, presenting you the duo of Joydeep and Shudeep. নমস্কার, আমার নাম জয়দীপ গুপ্ত। সকলকে জানাই শুভ শারদীয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। শারদীয়া best wishes to one and all. Let's all be safe and stay healthy.
Durga Puja and Navratri had been a bit different this year. It has not been the same celebrations that we have been doing for last few decades. The norms of the new normals are getting redefined, and we can sustain these only if we pledge that yes, we will follow the guidelines of the new normal. I have taken a pledge by myself that not just me, the people that I see around me, will take them all together to the brighter future that is awaiting us. As the proverb says, fortune favors the brave. Let's all be brave enough to take upon us the courage of adhering to this new guideline of normalcy. Let's follow this new normal until the time we feel confident that yes, we can sink back to the old normal that we used to believe before the start of this year. Let's all be safe. Jai Hind, Jai Mata Di. যেতে যেতে পথে হলো দেরি, তাই তো পারিনি, যেতে পারিনি, যেতে পারিনি, যেতে পারিনি। ভুল করে তুমি চলে গেছো দূরে, ক্ষমা পাবো আশা ছাড়িনি, আশা ছাড়িনি, আশা ছাড়িনি। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। मोने पड़े रूबीरा मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी मोने पड़े रूबीरा। রোদ জ্বালা দুপুরে সুর তুলে নপুরে, বাস থেকে তুমি যাবে নামতে। একটি কিশোর ছেলে একা কেন দাঁড়িয়ে, সে কথা কি কোনোদিনও ভাবতে। जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आहें भर भर के। जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से। मेरी भीगी भीगी सी
Well, that was a heartwarming performance from Joydeep Gupta. Next, we have a special message from a well-known celebrity from Bengal. She's a veteran actress with over 300 films to her credit, some award-winning performances. She's an actor, singer, thinker, poetess, and someone who I'm privileged to call my mother. Please welcome Shakuntala Barua. নমস্কার, আমি শকুন্তলা বড়ুয়া। জীবন হলো ধর্ম, জীবন হলো কর্ম, জীবন হলো সংকল্প, আর সংকল্পের লক্ষ্যমাত্রা হলো সফলতা। তোমাদের সেই যাত্রাপথ সুখময় হোক, শান্তিময় হোক, এই কামনা করি। I pledge for peace and happiness. Dhanyabad Shakuntala ji. That was a beautiful message and a wonderful pledge as well. Now we've had some singing, we've had some dancing. Let's do something different. Our next pledge comes from Perfect Pitch Productions in Mumbai. Perfect Pitch Production is a one-stop shop for music, entertainment and films from acclaimed music composer Rajesh Roy. And just for all of us, and especially for Sankalpo, Rajesh and his team have created a medley of Bollywood and Beatles. I'm really excited to hear it. Let's hear it. Hi, heartiest greetings and Shubha Bijoya to Sankalp. I am Shruti Seth, Head of Administration, Perfect Pitch Productions, Mumbai. This house is a unique one-stop shop for entertainment, including events ranging from organizing and catering for a house party to hosting stadium-sized concerts, music creation and production of all genres, films including ads, short films, feature films, or web series and music videos. For all film and music projects that are purely original creation of ours, we boast of a specialized in-house division called Shoot at Sight Motion Pictures. If you care to take a tour, it's Shoot at Sight as one word, followed by Motion Pictures as one word. Thanks for watching.
pitch production that was simply mesmerizing. We all loved it. My next artist tonight is a lady who started her training in Kathak and Bharatanatyam at the tender age of 4 and went on to be part of various award-winning performances all throughout her college days. However, dance took a backstage as she was busy working as a tax consultant for one of the top global 5 consultancies in Singapore. And after a long break of almost 18 years, now she is back to pursue her first love, that is dance. Here I present to you Adrija Banerjee. Hello everybody, I am Adrija Banerjee. Shubho Sharodiya to each one of you. ছোটদেরকে জানাই অনেক ভালোবাসা, বড়দেরকে প্রণাম. So this is the time of the year, our Durga Puja and Navratri for some. I think each one of us who has seen this festival from their young age has certain memories and certain usuals that we always associate with our Durga Puja and this time is about festivity, fervor, meeting people. This is about adda, food, dhonuchi nach, competitions, para programs and whatever not in a regular day. The 10 days, and for us Bengali specifically, the 4 days are all about not doing the normal. But unfortunately, this year it is a new normal, and as a humankind we need to show the resilience that together we can emerge out of this situation to again see our Durga Puja in the normal spirit in the coming years. In order to show my resilience and my responsibility towards my humankind in the face of this global pandemic, my pledge is that I will still feel and try to celebrate as much as I can the spirit of Durga Puja. I will try to wear my best clothes, but I'll also not forget to wear my best mask. I will go to see Ma Durga, but I will see her with a mask, and I will not stand there and take numerous pictures with her and my friends in the same frame. I will also adhere to every rule that I need to in order to keep me, my friends and my family safe. It is important that in this festive spirit we are able to maintain our spirituality but also show our resilience, that our festival is more than just fun. Our festival is about hope, it is about happiness, it is about lending hope to many people, which Durga Puja creates around itself. And I have my faith that if each one of us are adhering to our responsibilities of following the new normal, it is just a matter of time before we all celebrate Durga Puja like we always have, which is about pandal hopping, pictures, togetherness, community and everything. But this year, let's maintain our pledge to be safe, to be responsible, and finally, to be happy. Let's take care of each of us and our families. Shubho Sharodiya to each one of you. আপনাদের সকলের পুজো খুব ভালো কাটুক. Thank you. দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক দিন গুনছে যে তারি। শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর, কুমার টুলির গন্ধ ছড়ালো। বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা
সবে মাখা, টই টই হইচই সব ঠিক করে রাখা, রাত ভর তোড়জোড় কত উৎসবে মাখা, টই টই হইচই সব ঠিক করে রাখা, করে বিষাদে আড়ি নিতে আড্ডায় ভরপুর, বোধনের রঙ প্রাণে ছড়ালো, বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো। চার দিন প্ল্যানিং আছে ফুর্তিতে ঠাসা, বৈঠক থেকে রাখ সব হুল্লোড়ে ভাষা, 4 দিন প্ল্যানিং আজ ফুর্তিতে ঠাসা, বৈঠক থেকে রাখ সব হুল্লোড়ে ভাষা, ধনুচির ছন্দে সেজে হৃদয়ের তার, হবে ষষ্ঠীতেই শুরু, চলো বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, বলো বলো দুর্গা এলো, দুর্গা এলো, দুর্গা এলো। Thank you, Audrija. That was beautiful. My next artist tonight is someone who is a treat to watch. Currently based out of Nottingham, a product of Rabindra Bharati University, she achieved her Shongit Prabhakar as well as Nirya Prabhakar, a former lecturer, a journalist with Poriborton and ABP Group. She is also a disciple of legendary dancer Srimati Amula Shankar. Her journey started at a very young age of 3, and along the journey she has not only won affection and awards, but she's also been a dancer of repute. She has her own page called Indian Dance and Culture. Here I present to you Panchali Mitra. নমস্কার বন্ধুরা, আমার সংকল্প গ্রুপের সমস্ত বন্ধুদেরকে আমি জানাই শারদীয়ার শুভেচ্ছা। সাউথ লন্ডনের এসেক্সের এই গ্রুপ আমাকে ওদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে বলেছে, এর জন্যে আমি সত্যিই ওদের কাছে কৃতজ্ঞ। আর সামনের বছর আশা করছি আপনাদের সঙ্গে আমার সামনাসামনি দেখা হবে। আপনারা আমার অনুষ্ঠান উপভোগ করুন। দুর্গতি নাশিনী। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेति अभिधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। শিশিরে শিশিরে শারদ আকাশে ভোরের আগমনী, শিশিরে শিশিরে শারদ আকাশে ভোরের
শিশিরে শিশিরে শারদ আকাশে ভোরের আগমনী শিউলি ঝরানো দিনানেশে শিউলি ঝরানো দিনানেশে চিরদিনের বাণী ভোরের আগমনী শিশিরে শিশিরে শারদ আকাশে শিশিরে শিশিরে শারদ আকাশে শিশিরে শিশিরে শারদ আকাশে ভোরের After that mesmerizing dance recital from Srimati Panchali Mitra, it's time to introduce our next guest, who is sharing a wonderful and touching message for Sankalpo. He's the Kapil Sharma of Bengal right now, with a fan following longer than 1,000 pandemics put together. Let's give it up for Mir Afsar Ali. হাই নমস্কার, আমার নাম নীর এবং it gives me great pleasure to wish each and every member of Sankalpo a very happy Durga Pujo. আমরা এই প্যান্ডেমিকের সময় অনেক চ্যালেঞ্জেস ফেস করেছি, কিন্তু মনে কোথাও একটা বিশ্বাস রয়েছে, কোথাও একটা সংকল্প রয়েছে যে আমরা কোভিডকে হারিয়ে আবার আনন্দের দিনগুলোকে ফিরে পাবো, আবার সেইভাবে জীবনকে উপভোগ করব যেভাবে আগে করতাম। এই সংকল্পের জন্য আজ আমার সংকল্প, আমার প্লেজ লাফটার। মানুষ এত ডিপ্রেসড, মানুষ মানুষের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ পর্যন্ত করতে পারছে না, আড্ডা মারতে পারছে না, আনন্দ উৎসব করতে পারছে না, হাসতে পারছে না। মানুষ কোথাও মাস্কের আড়ালে চলে গেছে, লোকের চেহারা পর্যন্ত আজকাল দেখা যায় না। তাই আমার সংকল্প, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আবার সেই হাসি খুশির দিন ফিরে আসবে। and I pledge laughter. If you can, do spread smiles amongst the community. সবাইকে ভালো রাখুন, হাসি খুশি রাখুন। এটাই হোক আমাদের নতুন সংকল্প, মা দুর্গার আশীর্বাদে, তাঁর কৃপায়। Well, it's time for a quick break, so grab yourself a cup of tea. Don't go away, because we still have these fantastic performances coming up. Art by Shweta, in partnership with Sankalpo, held an art exhibition and competition. Sankalpo is all about making pledges and fulfilling them. The topic of the artwork is COVID and New Pledge. My name is Shweta. I love teaching art and making various artwork. In Rangmanch break time, we will be showcasing all the amazing artwork of the kids in local community and abroad. I hope you enjoy watching them as much as I did coordinating them. Thank you very much. Enjoy Rangmanch. Thank you.
Well, after all these wonderful musical performances, it's time to change gears and get ready for some fun and laughter. From power couple Rohit and Vanessa Ori. Rohit Ori is Group Chairman and CEO FCB India and a big wig in the ad industry. Vanessa Ori is, in her own words, a wordsmith and dramebaz. So, over to these two theatre lovers for a very special performance for Sankalpo. Hi, my name is Vanessa Ori, and if there is one Sankalpo that I would like to make today, it is to spread more laughter in the world. Our world is ailing, and I do believe that humor is the best medicine. So what you're going to see now is a fun take on the feminist movement in pre-independence Bengal. The play is called Freedom Movement meets Bengal Tigress, and I've done this with my husband, Rohit Ori. Enjoy. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে I am leaving, Gyanendra. Again, New Market. Madhumita, don't forget to get my pipe tobacco, Golden Virginia blend from Graham and Martin. I am leaving your house, Gyanendra, forever. Leaving? Forever? What are you saying? I am saying, আমি তোমার বাড়ি ছেড়ে যাচ্ছি। ছেড়ে যাচ্ছি? How can you say that? What about me? What will I do without you? You will do what you always do. But without you, I won't know where I am. Nonsense. You will be where you always are, at the golf course. But I won't know what to wear to the golf course. You always take out my clothes, Madhu. That is your duty. I cannot function without you. I don't even know how to open the almirah. I cannot choose my own clothes. Gyanendra, you will just have to learn how to take them out yourself. But I don't know how to do that. Are Baba, I know nothing about matching garments. I will forget my grief. I will ruin my game. Hey, don't do like that, Madhu. Gyanendra, you will just have to practice a bit more on your swing then. That is all. If you cannot cope, then smoke your pipe. That is all. But I never smoke my pipe before dinner. Madhu, what will happen about dinner? I expect you will manage somehow. Does the cook know you are leaving? Jomuna is coming with me. Don't look for her. She is already waiting with the baggage in the phaeton. But what will I eat, Madhu? I expect you will find something in the Rannaghar to feed yourself. Rannaghar? Oh, mane kitchen. Where is that? Past the dining hall. You will have to turn left after that. I am told you have been there before, in your childhood. Remember, a large room with fire, utensils and cupboards? Ah, that place. But I won't know what to eat. I have never seen food that has not been served to me on a plate. I am sure you will recognize some of it. It has made its way to your mouth earlier. But I've been too busy to notice what it looked like. And Gyanendra? Yes, Madhumita. Don't forget to feed the children. Children? What children? Our children, Gyanendra. Remember, we have 3. Are you sure? Yes, I am sure. I was present at their birth. And where was I? The first 2 times playing golf, I suppose. You always loved playing with the balls. The 3rd time, you were in the bar, I think. We had a boy, remember? How do you know? Well,
You were so happy that you drank so much that you vomited all over Justice Mukhopadhyay's coat. It was in the Tolly newsletter. I still have the copy. Hey, Madhu, think of the children. Madhu, think of our children. Think of... What are their names? There is an ayah somewhere. She will introduce you to them. Rinjin, Chilmil and Tarashankar. But what will I tell them about their mother? Tell them that their mother has gone to secure a better future for their country. With the cook Jamuna. She wants a better future too, Gyanendra. Madhu, you want a better future with another woman? I want a better future for all women. Madhu, ei rokom korona. Please do not do this. I want to join the freedom movement. Madhu, are you going to be a modern woman? A modern freedom fighter woman? You want equality for all these bloody natives? I want equality for all Indians. Black, brown, multicolored. And for women too? Yes, for women too. Servants, cooks, dhobis, everybody. Are Baba, what will the cook do with her freedom? Try to choose a government that will meet her political aspirations. How can she have political aspiration? One cannot choose a government based on the kind of fish one can cook. Ilish, rohu or bhetki. She has other ideas. No grilled fish in my house. I do not want any foreign preparation. Freedom for women is not a foreign notion. Are Baba, politics is not for women. It is not about feminine things like Shingar and Goina. It is about masculine things like treaties and trade and war. If women start to think about all these heady things, their brain will begin to boil. মাথা খারাপ হয়ে যাবে. And then, where will they be? Pretty much on the same level as the men. Madhu, where are you going? Victoria. Victoria Memorial? I am going to join the hunger strike in front of Victoria Memorial. Why? Why don't you make it easy on yourself? Go on hunger strike in the house itself. I will eat your share of bhaja. No, Gyanendra. You cannot tempt me like this. This is my destiny. I have to expose my talents to the world. Stay home and expose all you like. I will admire all of you, Madhu. Gyanendra, will you visit me in the jail? Jail? Where I will surely be arrested. In that case, let me get my Harris tweed coat. Gyanendra, you are coming with me. Nothing can come between us. Who knows? She may become a minister or something. There is big money to be made in government contracts these days. Madhu, you have my full support. That was hilarious, Vanessa and Rohit. I hope you all enjoyed it as much as I did. The next performance of this evening is brought to you by none other than our very own Pilu Vidyarthi. When beauty and melody comes together, they bring magic. And she is here bringing us magic through her lilting voice. So over to you, Piludi. নমস্কার, আমার নাম পিলু। সংকল্পকে জানাচ্ছি আমার সাধুবাদ। তোমাদের এই প্রচেষ্টাকে অনেক অনেক শুভকামনা। এই পুজোর জন্য যে করছো তোমরা ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান,
তার জন্য আমাদের সকলের তরফ থেকে এখানে যত আর্টিস্ট আছি, আমার যত বন্ধুরা এখানে শিল্পীরা আছে, সবাইকে যখন গল্পটা বললাম যে প্রথমবার তোমরা এরম পুজো করছো ভার্চুয়াল, সবাই খুব খুশি হয়ে, আমার মিউজিশিয়ান সাথীরা আমাকে খুব সাহায্য করলো যখন ট্র্যাক বানাতে হলো, তাড়াতাড়ি করে সাজাতে হলো। সো অল দ্য বেস্ট টু সংকল্প, দ্য প্লেজ. So what I did is for the part that I had to do, I was traveling, but I somehow managed because as Arita knows that I was in the midst of a lot of things, but I could manage because my friends all helped me a lot, my musicians, my other friends. So I got a beautiful location to shoot it in the midst of that entire rush that we were going through, but I somehow just reached this beautiful place in Himachal and I could just shoot the song. Everything happened so beautifully. So I just did 3 small pieces in the medley. I hope you all like it. Music is the only expression that I use and I have and I live with, through which I write, I speak, I think, and so I just did this small medley, which is you'll get a glimpse of 3 of my very favorite people actually who inspire me. One is Malaika, by Miriam Makeba, the lady who inspires me a lot, and then there is R.D. Burman, there is Salil Chaudhary. So you'll find a bit of me in everything. You'll find a bit of yourselves in all those songs. Just look for it. So I pledge through this little piece that I am presenting, as everyone else is pledging, Sankalpo, I pledge for keeping music alive in your lives. Malaika nakupenda malaika, malaika nakupenda malaika, ningekuwa maliwe, ningekuwa dada, nashinyana malisina, ningekuwa malaika, nashinyana malisi nawe, ningekuwa malaika. Pesa zasongwa roho yangu, pesa zasongwa roho yangu, nami niyefanyeshe kigana manjio, nashinyana malisi nawe, ningekuwa malaika, nashinyana malisi nawe, ningekuwa malaika. A few lines in Hindi penned by me. जिंदगी साथ चलना है, जिंदगी जिंदगी साथ चलना है, जिंदगी हम हो या हो खुशी, रोए जब बेबसी, तेरी मेरी ये दोस्ती बनाई धुन नई जिंदगी, तेरी मेरी ये दोस्ती बनाई धुन नई जिंदगी.
उसकी आ छोटी छोटी सी बात न जाने क्यों रूह न जाने क्यों रूह न जाने क्यों रूह न जाने क्यों रूह न जाने क्यों जो अनजान पर ढल गई कल आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे है छल न जाने क्यों वो अनजान पर ढल गई कल आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रही है छल न जाने क्यों वो अनजान पर सजे बिना मीत नैनों में टूटे रहाए रे सपनों के महल पागल हवा कि আমার মতন তুমিও হারিয়ে গেলে ফুলের বনে হাজারো রঙের মেলায় সুরভি লুটের খেলায় তারে নাই পেলে পাগল হাওয়া रूह न जाने क्यों रूह न जाने क्यों रूह पागल हवा Thank you, Pilu. That was beautiful. My next artist, in her own candid expression, says Rabindra Sangeet and Shantiniketan embodies the very essence of who she is today. She received her training under the guidance of renowned singer Swastika Mukherjee. She is an alumni of Vishwabharati Shantiniketan. Currently based in London, she is actively involved with the Nupur School of Rabindra Sangeet, and more recently, she has started her own new journey by establishing her music school, Shurobani. Without any further ado, ladies and gentlemen, Duti Gupta. নমস্কার, আমি দুতি। সংকল্পর সমস্ত সদস্যদের আমার শারদ শুভেচ্ছা। গানকে ভালোবেসেই আমার বড় হয়ে ওঠা, আর সেই সূত্রেই বিশ্বভারতী সঙ্গীত ভবন থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীতে এমইউএস করা। বিভিন্ন সঙ্গীত গুরুদের সান্নিধ্যে এসে যতটুকু শিখতে পেরেছি তার শুদ্ধতা বজায় রেখে নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করা এবং তার স্পর্শ সমস্ত সঙ্গীতপ্রেমী মানুষদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার সংকল্প নিয়ে এগোতে চাই। আশা করি আপনাদের পাশে পাবো। আজকে আপনাদের আমি একটি পূজা পর্যায়ের গান শোনাচ্ছি। তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছো নিচে, আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর, তোমার প্রেম হতো যে মিছে। তাই তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছো নিচে, আমায় নিয়ে মেলেছো এই মেলা, আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা, আমায় নিয়ে মেলে
তুমি তাই এসেছো নিচে, তাই তো তুমি রাজার রাজা হয়ে তবু আমার হৃদয় লাগি ফিরছো কত মনোহরণ বেশে প্রভু নিত্য আছো জাগি। তাই তো প্রভু যেথায় এলো নেমে তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে। তাই তো প্রভু যেথায় এলো নেমে তোমারি প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে। মূর্তি তোমার যুগল সম্মিলনে যেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে, তাই তোমার আনন্দ আমার পর। তুমি তাই এসেছো নিচে, আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে, তাই তোমার আনন্দ আমার পর। নমস্কার। Our next guest for this glorious evening is a sensation in itself. Some call her the Bengali auntie or the blogger, a lady of many talents, a singer, composer, a musical director, and most importantly, a Bengali herself. She has not only created sensation with her quirky songs and millions of viral hits, but she has also reminded us once again that Borolin and Mache Jhol remain an intrinsic part of Bengali lifestyle. Ladies and gentlemen, one and only Sawan Datta. Hey guys, this is Sawan from the Metronome wishing all of you at Sankalpo all the very best as you gear up for your new journey together. I hope you all have lots of fun and make lots of lovely memories together in the years to come. And I will repeat the same message that I've tried to convey in my Pet Pujo 2020 vlog this year, which got uploaded just a few days ago, which is celebrate safely and wisely this year, guys, keeping all the COVID-19 safety protocols in place so that the next time you all gather, no one's missing. So, yeah, and I'm also seeing that UK is seeing a fresh round of spikes and gearing up for some tough days ahead. So, well, stay safe and Shubh Ho Shardiya. Thank you for that message, Sawan. You're absolutely right. It's time for us to exercise caution, especially now as here in UK we are in the second lockdown. But as they say, this too shall pass. And yes, we are all in it together. Moving on, I am really excited about this next pledge. And the reason for that is that it's from a couple local in Chelmsford who are very close to my heart. Not only do they complement each other immensely when they sing, but also they are very passionate about singing. And their passion can perhaps be compared to the passion that Kolkata has for football. Well, if you don't believe me, just watch it for yourself. Let's have a look. Hey guys, this is Rahul. This is Tripti. It's a fantastic initiative by Sankalpo, and we all know these COVID times, everybody is feeling a bit lonely, a bit depressed, and that's not just the situation here in the UK, it's also the family and the parents, they are facing this challenge on a daily basis. And our pledge during these troubled times is to connect better with them, parents, families, whoever you care for back home. So we will try and be more on daily conversations with them, Zoom calls and whatever it takes basically, but try to be in touch with them more than ever before and stay connected.
Absolutely, and of course, keep on spreading joy and happiness and lots of positivity through our music. Thank you, guys. हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद। हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद। अपनी रात की छत पर कितना तन्हा होगा चांद हो। हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद। जिन आँखों में काजल बनकर तैरी काली रात हो, जिन आँखों में काजल बनकर तेरी काली रात, उन आँखों में आंसू का एक कतरा होगा चांद हो। हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद। रात ने ऐसा पेच लगाया, टूटी हाथ से डोर हो। रात ने ऐसा पेच लगाया, टूटी हाथ से डोर। आंगन वाले नींद में जाकर अटका होगा चांद हो। हम तो हैं परदेस में, देश में निकला होगा चांद। Thanks, Tripti and Rahul. That was simply beautiful and stunning. It seems that the evening is going quite extraordinary with talent galore. Although we are sitting at the comforts of our home and enjoying our favorite tea or whiskey, it seems that the heavens at Rangmanch has opened up and soaked us in their brilliance and drenched us with their magnificent performances. My guest next tonight is nothing short of a creative genius in my mind. A lady with boro choke and ever so stylish Lenin-esque rimmed glasses, who not only gives us advices on how we should behave during global pandemic, but also at times doesn't shy away from scolding us. Our very own Pishi. If you haven't guessed it yet, ladies and gentlemen, Shuji Pishi. হাই, আমি সুস্মিতা করণ। আমি ওরফে সুজি পিসি, সবাই আমাকে সেই নামেই চেনে।
তো আমি দেবলীনা গুপ্ত আমাকে ইনভাইট করেছিল একটা ভিডিও সংকল্প গ্রুপে দেওয়ার জন্য। তো হোপফুলি তোমরা সবাই খুব পছন্দ করবে ওই ভিডিও, অফকোর্স সুজি পিসির ভিডিও। তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো। আমি ছোট্ট করে ইন্ট্রো দিয়ে দিচ্ছি। আমার এই ভিডিও বানানো পেছনে সেরকম কোনো পরিকল্পনা ছিল না, জাস্ট ফান পারপাস করতাম। তো এটা এত পপুলারিটি পেয়েছে আমি রিয়েলি আশা করিনি। মানে এই কাজ আমার দুটো বাচ্চা সামলে একটু একটু করে ফেলি, এই যে অফিস রুমে বসে আছি, এটাই আমার কাজের জায়গা আর কি, সব রকমের কাজের জায়গা। তো এটা সবাই আমাকে প্লিজ সাপোর্ট করো, আমার ভিডিও ভালোবাসো, হাসতে থাকো, আমি এটাই চাই, প্রত্যেকে খুশি থেকো। এখন এই বিশেষ করে এই সময় আমার ভালোবাসা নিও আবার। অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ অল, থ্যাংক ইউ। শুভ বিজয়া। বলি পিসিকে কি শান্তিতে একটু বসতেও দেবে না তোমরা? যাই হোক, একটু তো আমার শান্তি চাই নাকি জীবনে? ঠিক আছে, সে না হয় দেবলীনা গুপ্ত মেয়েটা ভালো, আমাকে একটু মিষ্টি করে একটু ইনভাইট করলো, তাই জন্যই চলে এসেছি সোজাসুজি এসএক্স এর সংকল্প গ্রুপে। কি ভালো গ্রুপটা। দুর্গাপুজো হয়ে গেছে, ব্যাস আর কি, জীবনের যত যুদ্ধ টানাপোড়েন সব শেষ। কেন টানাপোড়েন বলছি, সে যা বলে ভালো কথাই বলে, খারাপ কথা বলে না। এই যে আমরা প্রবাসী, আমাদের মধ্যে একটা সারা জীবন যুদ্ধ চলে মনের ভেতর। এই দেশে কি হচ্ছে তার জানার যুদ্ধ, এখানে থাকার যুদ্ধ, মানে একটা সবকিছু নিয়ে একাকার ব্যাপার। তারপরে পুজোর সময় ওরে বাবা রে বাবা, মানে বাঙালির মনে একটা দ্বন্দ্ব মানে লেগেই থাকে। তো বাঙালির এই যুদ্ধটা হচ্ছে এই যে প্রবাসে ওরা থাকে, তো এই এখানকার একটা পুজো নাম করে যেটা পুজোটা আমরা করি, যে কোনো দিনে নিজেদের সুবিধা মতো একটা করতে বাধ্য করি আর কি। এদিকে পুজোর দিনে যে আমাদের কলকাতায় সব পুজো হয়, ওগুলোই তো আসলে আমাদের মনের টান, ওইদিকে মনটা পড়ে থাকে। এবার আশেপাশের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ওখানকার সেলফি তুলছে, ওখানকার হেঁটে চলে ভিডিও করছে, লাইভ করছে, ফটো দিচ্ছে, দিয়ে ফেসবুকে বা সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করছে। আর সেইগুলো দেখে আমাদের যে কি জ্বালা, ওরে বাবা রে বাবা, মানে আমার তো রক্তে রক্তে জ্বলন ধরে যায়। কিন্তু এই যে করোনা, এই যে একটা কদম ফুল মার্কা পোকা, কি অসহ্যকর। যাক, ওইসব কথা আমি এখানে বলবো না। সেই পোকাটা এই প্রবাসীদের জন্য একটু কিছু হলেও ভালো জিনিসটা করেছে। কি বলছি? ভালো জিনিসটা হলো সব জায়গায় এখন পুজো বন্ধ, ব্যাস প্রবাসীরা নিজেদের আরামটা নিয়ে নিল। ভাবছে দেখ কেমন লাগে বাড়িতে বসে পুজো দেখা। এবার প্রবাসীরা যেরকম পুজো করছে, নিজেদের বাড়িতে এখন সবাই পুজো করছে, সাজগোজ করছে, নাচ গান করছে, ডিজিটাল কনসার্ট করছে। ওগুলো তো আমাদের দেশের লোকরা একটু পিছিয়ে আছে ওসবে। তো ওইগুলো করে ব্যাস প্রবাসীরা একটু হলো এগিয়ে রইল। তা এই যে সংকল্পের যে ডিজিটাল কনসার্টটা হতে চলেছে 7th নভেম্বর, বুঝতে পারছো তো কি এখন ধামাকা লাগতে চলেছে? বিশাল ব্যাপার। নামি দামি সব আর্টিস্টরা পারফর্ম করবে, আর আমরা ওই বেগুনি চা সিঙ্গারা হাতে নিয়ে আমরা সোফায় বসে দেখবো। এর থেকে আনন্দের আর কি হতে পারে? প্রবাসীদের আরেকটা জ্বালা হচ্ছে এই প্রোগ্রাম দেখা পুজোতে, মানে বাচ্চা কে ধরবে সেটা নিয়ে বর আর বউর মধ্যে ঝামেলা লাগবেই লাগবে। ওরে বাবা রে বাবা, তো সেই ঝামেলা নেই। এবার বাড়িতে বসে বাচ্চা খেলবে খেলার জায়গায়, বর আর বউ আরামসে বসে দেখো না। এইসব সুযোগ তো আমাদের আছে না? আর এই বছর করোনাটা সেটা সুবিধাটা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। খুব ভালো, সবাই ভালো থাকো, ভালো কাটাও। হ্যাঁ, আর এই পুজোর যে ওই মাসেল পেনটা কমেছে সবার। কিসের মাসেল পেন? ও মা গো মা, ওই যে তোমরা এত বড় বড় দুর্গা মূর্তি সব গলায় ঝুলিয়েছিলে,
মানে মুখটা, লকেটটা, সেগুলোর তো একটা ব্যথা টাথা করবে নাকি? যাও ভলিনি লাগাও, নয়তো মুভ স্প্রে করো। যেটা বলছি করো, পিসি ঠিক কথা বলে। যাই যাক, আর বেশি কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তোমরা সবাই ডিজিটাল কনসার্ট উপভোগ করো, ভালো করে দীপাবলি মানাও, আর খুব ভালো থাকো। সবাইকে আমার অনেক ভালোবাসা, অনেক ধন্যবাদ। আজকের মতো আসি, আবার কখনো আসবো। ঠিক আছে, বাই বাই। That was really funny. Thank you, Sushmita, or Suji Pishi, as I should say. Thank you so much for putting that together for us. Now, ladies and gentlemen, hold your breath for our next performance. Two lovely ladies from Chelmsford, equally talented, are bringing to you a medley of songs from legendary Bollywood singers Lata Mangeshkar and Asha Bhosle. Please join me in welcoming Arita Mukherjee and Nilanjana Dhar. I'll be
Nilanjana Orita Phatapati. What a brilliant performance that was. Now, we move on to the next act of this evening, presenting to you Protiti Shaha. Protiti is a disciple of Guru Giridhari Nayak, who is a disciple of Guru Kelucharan Mahapatra. She started training in Odissi dancing at the very tender age of 6. Protiti takes an active part through Odissi Ashram in various cultural and dance productions. She also creates her own productions through her YouTube channel. Over to you, Protiti. Hello everyone, this is Protiti Shaha from Kolkata. সবার আগে আপনাদের প্রত্যেককে জানাই বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক অভিনন্দন। In today's dying world, it is imperative for us to hold on to those things that usher in positivity and hope in our lives. In such a situation, I feel immensely blessed to be a part of this beautiful endeavor by Sankalpo, which helps me take forward my pledge of spreading love and positivity to the people around me in these hard times through my dance. For this program, I have chosen to perform a Devi Vandana choreographed by me in Odissi style on a song by Tushar Dutta. Hope you enjoy my performance. ॐ जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतापहारिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतापहारिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः 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 सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते स्थिति विनाशनां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमस्तुते शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वसती हरे देवी नारायणी नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु नातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः नमस्तस्मै 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 नमो नमः नमस्तस्मै 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 नमो नमः
नमस्तस्मै 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 नमो नमः. That was a fantastic dance performance. Thank you so much and well done. Now our next pledge comes from a very humble lady locally here in Chelmsford. She's exceptionally talented. In fact, recently she won a karaoke challenge as well. It gives me immense pleasure to welcome Ashi Roshan for our next performance. Hi, I'm Ashi Roshan. I live in Chelmsford. I would like to pledge for happiness. एक पल विच 100 बार करां तू जावे जे मैनू छड़ के मौत दा इंतजार करां कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे सांस लाके रुके मैं तुझको इतना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस लाके रुके मैं तुझको इतना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके. कुछ भी नहीं है ये जहां तो है इसमें जिंदगी कुछ भी नहीं है ये जहां तो है इसमें जिंदगी अब मुझको जाना है कहाँ के तू ही सफर है आखिरी कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं न देना कभी मुझको तो फासले मैं तुझको इतना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको इतना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके. Wow, that was an amazing performance, Ashi. We move now on to our next performance of the evening, introducing you to the youngest performer of the evening, Sanchia Sen, dancing with her mother, Tonoya, and her sister, Tiyasha Shen. So over to you, Tonoya and the girls. My name is Tanaya. I am Tiyasha. I am Sanchia. Our pledge is Dedication.
Thank you so much for that amazing performance. In fact, I love the enthusiasm from the little children. Now, I'm having an absolutely amazing time going through all these performances and pledges. I'm sure you are too. But it's time for us to take a quick short break. But I promise, when we return on the other side of this break, you will get to see equally brilliant performances. So don't go anywhere, stay put, and have a glimpse of what lies in store. See you soon. Art by Shweta, in partnership with Sankalpo, held an art exhibition and competition. Sankalpo is all about making pledges and fulfilling them. The topic of the artwork is COVID and New Pledge. My name is Shweta. I love teaching art and making various artwork. In Rangmanch break time, we will be showcasing all the amazing artwork of the kids in local community and abroad. I hope you enjoy watching them as much as I did coordinating them. Thank you very much. Enjoy Rangmanch. Thank you. Welcome back to this first ever digital event by Sankalpo, showcasing breathtaking performances and some beautiful pledges. On behalf of Sankalpo, I would like to thank all of you for being with us on this journey today. Our next pledge is a class act. It comes from a young professional musician in London who grew up in India in Kolkata and then attended the Royal College of Music here in London. Now he's going to talk about himself in a bit, but I want you all to do something special for me. When he starts playing his violin, I want all of you to close your eyes. Now don't get me wrong, he's a good looking bloke, but I want you to try something. So as soon as he starts playing his violin, I want you to close your eyes because he's going to transport you to a completely different world. Try it for me. And please join me in welcoming Aritra Bhattacharya. Hello everyone, my name is Aritra Bhattacharya. I'm born and brought up in Kolkata, India. I came to London to study violin performance and composition at the Royal College of Music, and then I completed my BMAs at the London College of Music.
I am a professional musician based in London, and I run a music production business and a music education business based in UK and abroad, which is online at the moment for obvious reasons. Today it gives me immense pleasure to perform for Sankalpo's first ever digital concert. So I just want to say that I don't have any doubts or any kind of hesitation to believe that music is my first love indeed when it comes to dealing with any sort of trials and challenges in life. And today we are all facing the biggest challenge ever when it comes to dealing with our lives. So please come and join me in my pledge for harmony, for music in our lives. So what's your pledge?
My next guest is someone who doesn't need much of an introduction. His debut film Drokal won him a national award. And since then, he has been wowing audiences with his riveting performances. An actor par excellence, a motivational speaker, who I'm extremely proud to be my family. Ladies and gentlemen, Ashish Vidyarthi. Namaskar. Hello, dear Sankalpo of Chelmsford. Congratulations, you pulled off the Durga Puja this time, in spite of things around. This period is truly meant for so many of us who are unstoppable. This period has let us know that life will be in spite, not because. Life truly is a journey. And if we can include things in this journey, then it's another interesting day. There's been another interesting year, which has given us a lot more than we ever imagined we could get from this year, 2020. So all set for the Sharadiyo Utsav on 7th November. And I believe that you're inviting people to take a pledge. What is it that each one of us is going to contribute? Well, my pledge is that I am clear that I'm going to share with the world at large that there are possibilities much beyond we ever imagined there are. And we have a lot to contribute in this world of possibilities. For me, a poem which is very close to my heart is something which I would like to read out for you all today. It's a poem called Ithaka. It's written by C.P. Cavafy, and have a listen to it from where you are. As you set out for Ithaka, hope your road is a long one, full of adventure, full of discovery. Lastrygonians, Cyclops, angry Poseidon, don't be afraid of them. You'll never find things like that on your way as long as you keep your thoughts raised high. As long as a rare excitement stirs your spirit and your body. Lastrygonian, Cyclops, wild Poseidon, you won't encounter them unless you bring them along inside your soul. Unless your soul sets them up in front of you. Hope your road is a long one. May there be many summer mornings when with what pleasure, what joy you enter harbors you're seeing for the very first time. May you stop at Phoenician trading stations to buy fine things. Mother of pearl, coral, amber, ebony, sensual perfume of every kind, as many sensual perfumes as you can. And may you visit many Egyptian cities to learn and to go on learning from their scholars. Keep Ithaka always in your mind. Arriving there is what you and I understand for. But don't hurry the journey at all. Better if it lasts for years. So you and I are old by the time we reach the island. Wealthy with all that we have gained on the way, not expecting Ithaka to make us rich. Ithaka has given us this marvelous journey. Without her, you and I wouldn't have set out. She has nothing more to give us now. If we find her poor, Ithaka wouldn't have fooled us. Wise as you and I have become till then, so full of experience, we would have understood by now, we would have understood by then, we would have understood by the time we reach what these Ithakas mean. It's all about this fabulous journey that each one of us is. And as each one of us travels this extraordinary journey, let's keep remembering those dreams, why we set out.
and all the things en route. They are hiccups, which are part of life. Take care, dear friends at Sankalpo. Lots of love to each one of you. Let's keep supporting each other to stay ignited. My name is Ashish Vidyarthi. Lots of love to each of you. Cheers. Thank you so much, Ashish, for that amazing pledge and that wonderful poem that you read for us. The journey is indeed more important than the destination, and all of us must enjoy it to the fullest as much as possible. Thank you once again. Let's continue with our journey for this fantastic event. Now, our next pledge is all about hearts. A pledge from the bottom of the heart, from a person who sings with all his heart, who also happens to be a heart surgeon. And when he sings, he wins the hearts of the audience. I'm talking about a local celebrity who in my eyes is a ghazal maestro. And I'm sure you'll agree with me when he recreates the magic of Jagjit Singh for you. So please join me in welcoming Mr. Arvind Singh. नमस्कार, मैं अरविंद सिंह इस दिवाली पर आप सारे मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। संकल्पों के मेरे मित्रों को विशेषतः धन्यवाद। इस साल बड़ा अजीब सा मौसम है सारी दुनिया में, हम लोग आपस में मिलकर इस त्यौहार को मना नहीं सकते, तो इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन करके उन्होंने हमें ये मौका दिया है कि हम सब दिवाली के इस पर्व को आपस में मिल बैठ के मना सकें। मैं ख़ुद एक हार्ट सर्जन हूँ। एसेक्स कार्डियोथोरेसिक सेंटर बेसिल्टन में मैं लोगों के दिलों की मरम्मत करता हूँ। कभी कभी शौकिया तौर पे गा भी लेता हूँ। आज इस कार्यक्रम में कुछ प्रस्तुत करता हूँ। आशा है आप सबको पसंद आएगा। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेता, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेता। दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन
खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। गम हस्ती का असद किस से हो जुज मर्ग इला। गम हस्ती का असद किस से हो जुज मर्ग इला। शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। धन्यवाद। Wow, that was an amazing performance. One of my most favorite songs. Thank you so much, Arvind. Now, we move on to the next grand performance for this evening. Presenting to you a very young and beautiful melodious singer, Sanchari Sengupta. Sanchari has won the Star Jalsha Super Singer of the Year 2020 earlier last month. Sanchari has years of training on Hindustani vocal, and most recently she has completed 2 years of Western classical and opera singing. Presenting to you very exclusively for Sankalpo Chelmsford, Sanchari Sengupta. নমস্কার, আমি কলকাতা ইন্ডিয়া থেকে সঞ্চারী সেনগুপ্ত। সকলকে জানাই শুভ বিজয়ার অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা, আর বড়দের জানাই আমার প্রণাম। কোভিড-19-এর এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে পুরো ওয়ার্ল্ড একটা খুব খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তাই এই খারাপ সময়ে আর তারপরেও যেন আমি আমার গানের দ্বারা সকলের মুখে হাসি ফোটাতে পারি, মনে শান্তি আনতে পারি, এটাই আমার সংকল্প। সবাই বাড়িতে থাকুন, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। मौसम की अदला बदली में पवन गुलाबी हो जाती है। हाँ, मैंने छू कर देखा है। हाँ, मैंने छू कर देखा है। रात सरक कर चलते चलते
देखा है मौसम की अदला बदली गरम गुनगुनी धूप से बात की है मैंने पानी के बहने में हंसी सुनी है मैंने सब कहते हैं दीप बुझा है लेकिन बातें सो जाती है हाँ 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 मैंने छू कर देखा है हाँ मैंने छू कर देखा है मौसम की अदला बदली बिन दस्तक के आए जो वो प्यार सुना है बिन बोले मन खोले वो अधिकार सुना है लम्हों की उंगली थाम के यादें आंगन में आ जाती है हाँ 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 मैंने छू कर देखा है 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 मौसम की अदला बदली এখন যে বাংলা গানটি গাইব সেই গানটির কথা সুর ও মিউজিক ডিরেকশনটা আমি দেওয়ার চেষ্টা করেছি আশা করি আপনাদের সকলের খুব ভালো লাগবে এই গানটি আমার প্রথম কাজ এই গানটি আমার অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেল সঞ্চারী সেনগুপ্ত অফিশিয়াল ওখানেও আছে ভালো লাগলে আপনারা সেটাকে লাইক করবেন আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আমার পাশের বাড়ির মেয়েটা বলছে মা স্কুলে যাব কবে আমার পিসির ছেলেটা চাকরি খুইয়ে ভুগছে ফ্রাস্ট্রেশনে যেই ছেলেটা ইভেন্ট ম্যানেজার ছিল লকডাউনের আগে মুঠো হাতে কিছু স্বপ্ন নিয়ে বসেছে পথের ধারে তুমি তো দূর গতিনাশিনী তবে বলো না কবে দুর্যোগ কেটে ফুটবে আশার আলো তুমি তো অসুরবিনাশিনী তবে এসব সত্যি ডাইনি রূপে মুছে দিয়ে সব কালো
Shanchari for nothing short of a magical performance. Speaking of magic, our next performer is someone who certainly knows how to cast a spell with her every move. She is trained in Oracy and creative dance from Mamata Shankar, daughter of the legendary Uday Shankar. She has performed in many prestigious venues in London, including the Royal Festival Hall and the Albert Hall. She is as graceful as a swan when doing a beautiful classical dance. But she also certainly knows how to pack a punch when busting those moves for a sizzling Bollywood number. So hold on to your seats. It is my immense pleasure to introduce Shejuti Das from London. राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। ओ राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। इनका तो फंडा है सिंपल सा यार, गोली मारो तो पंगा, आंखों मारो तो प्यार। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। रख पॉकेट में घोड़ा, दे घोड़े को लगा। रख पॉकेट में घोड़ा, दे घोड़े को लगा। राम चाहे लीला चाहे राम, राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। हो में कुछ मन से लीला ना श्रृंगार निधर से चुल्लो न तेरी बदलो गंदोरो शोभे रानी रुड़ रंग चिगोरो प्रेमी पंखिड़ा छे राम लीला बंडोरे चढ़िया छे राम लीला लगे सारे दुश्मन दिखे सब में चोर चोर चोर। लगे सारे दुश्मन दिखे सब में चोर। तेरी बालकनी में बैठा एक मोर, मोरों की है मिस्टेक, राम लीला बदनाम। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। इनका तो फंडा है सिंपल सा यार, गोली मारो तो पंगा, आंखों मारो तो प्यार। राम चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया का क्या काम। धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट, पैरों से बीड़ी जरा खोल, नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय। नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय। धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट, पैरों से बीड़ी जरा खोल, नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय। नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय। धिन तड़ाक आजा उड़ के सराट, पैरों से बीड़ी जरा खोल, नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय। नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम Thank you, Shejuti. That was awesome. My next artist tonight is a lady who is multi-talented, a singer, a performing artist, someone who not only can win your hearts with her melodious voice,
but can crack your bones with her wicked sense of humor. Music has been a passion for her from the tender age of 5. Now, in London, she is closely associated with the Nupur School of Rabindra Sangeet, the Tagoreans, and the Tagore Centre, London. Someone I have known personally for more than 20 years, and I am very privileged to call her a very personal friend of mine. Ladies and gentlemen, Amrita Ghosh. নমস্কার, আমি অমৃতা ঘোষ। আমি সংকল্প নিলাম যে আকাশের রং যাই হোক না কেন, অন্ধকার যতই আসুক না কেন, আমার গানের মধ্যে দিয়ে আপনারা শরতের সেই নীল আকাশ আর তুলোর মতন সাদা মেঘ ঠিক দেখতে পাবেন। আমার রাত পোহালো, শারদ প্রাতে, আমার রাত পোহালো, বাঁশি বাঁশি তোমায় দিয়ে যাব কাহার হাতে, আমার রাত পোহালো, শারদ প্রাতে, আমার রাত পোহালো। তোমার বুকে বাজলো ধ্বনি, বিদায় গাথা ঘুমনি কত যে, ফাল্গুনে শ্রাবণে কত প্রভাতে রাতে, আমার রাত পোহালো, শারদ প্রাতে, আমার রাত পোহালো। কথারায় প্রাণের ভিতর অগোচরে, গানে গানে নিয়েছিলে চুরি করে অগোচরে, যে কথারায় প্রাণের ভিতর অগোচরে, গানে গানে নিয়েছিলে চুরি করে অগোচরে, সময় যে তার হলো গত, নিশি শেষের তারার মতো হলো গত, সময় যে তার হলো গত, নিশি শেষের তারার মতো হলো গত, শেষ করে দাও শিউলি ফুলে মরণ সাথে, আমার রাত পোহালো, শারদ প্রাতে, আমার রাত পোহালো, বাঁশি বাঁশি তোমায়
Thank you, Amrita. That was a beautiful rendition. I'm super excited to present my next performing artist. She's not just the youngest star of the evening, but also she is a star in the making. Trained in acting from Lambda, trained in jazz and modern dance. In her leisure time, she also finds ways to bring out her creative ideas through poems and paintings. She has been part of many local performances in Chelmsford as well as in London. I am told that soon she will be also performing at one of the West End theatres. May I present to you our very own Sankalpian, Tiyash Ghosh. Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we laughed away the hours. Think of all the great things we would do. Those were the days, my friend, we thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We lived the life we'd choose, we'd fight and never lose, for we were young and sure to have our way. La 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 la. Then the busy years went rushing by us. We lost our starry notions on the way. If by chance I'd see you in the tavern, we'd smile at one another and we'd say, those were the days, my friend, we thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We lived the life we
Well, that was the most enthralling performance from our teenage sensation Tiyash Ghosh here in Essex. Tiyash, I'm sure you have earned yourself lots of fans now. Coming up next is someone from the Midlands. She is an IT professional, loves music and dance, and is taking full advantage of this pandemic to channelize her talents. She is going to perform a very special song for us today. So over to you, Debakshi Chakravarti. নমস্কার, আমি দেবাক্ষী চক্রবর্তী। আমি সলিহালে থাকি। আমি আইটি প্রফেশনাল, কিন্তু গান, মিউজিক, নাচ আমার প্যাশন। আজকে আপনার সামনে নিয়ে এসেছি ভুলভুলার একটা খুব সুন্দর গান, মেরি ঢোল না শুন। আশা করি আপনাদের খুব ভালো লাগবে আর আমার ভুল ত্রুটিগুলো আপনি ক্ষমা করবেন। থ্যাংক ইউ। मेरी ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरी ढोल ना सुन। मेरी ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरी ढोल ना सुन। मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी, जिंदा रहेगी, होके बना। मेरे प्यार की धुन, मेरी ढोल ना। साथी साथी मगर की भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे बेचैनियों में पाएगा दिल। साथी साथी मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे बेचैनियों में पाएगा दिल। मेरे केसों के साए में तेरी राहतों की खुशबू है, तेरे बगैर क्या जीना। मेरे रोम रोम में तू है, मेरी चूड़ियों के कंकन से तेरी सदाएं आती है। ये नूरिया हमेशा नजदीक हम बुलाती है। ओ पिया सारी रात निधमा मगसनि दनि सगमा। मगसनि दनि सग मगसनि दनि सगमा ग मा ग सारी गम गम धनि सारी गम गम धनि सा नि धनि सा धनि सा धनि सा धनि सा। मगनी 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 धनि सा धनि सा धनि सा। मगनी 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 सा मगनी सा मगनी सा मगनी सा। सारी गम सारी गम सारी गम सारी गम। ससनी ने धनी ने ससनी ने धन मम गग ससनी ग ग धनि सा 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 नि सा 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 मग सा सा सा। मेरी ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरी ढोल ना।
सांसों में तेरी सरगमे है अब रात दिन जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन सांसों में तेरी सरगमे है अब रात दिन जिंदगी तेरी धड़कनों में सजती है मेरी जागती निगाहों ख्वाहिश तेरी ही सजती है तेरे ख्याल में हर पल मेरे ख्याल शामिल है लम्हे जुदाइयों वाले है मुश्किल है ओ पिया मेरी ढोलना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे ढोलना Thank you, Dibakshi. What beautiful singing and such mesmerizing voice. Now I'm sure you have hundreds of fans, but from today, add one more to that list because I am definitely a fan now. It's now time for our last performance. A fantastic event like this demands a spectacular finish, and to give us just that, we have a dance performance by Sarika Golcha. Now, Sarika runs a dance school by the name ABCD Bollywood, which caters to all age groups. Sarika herself started dancing when she was 3 years old, and by the time she was 9, she was already teaching. Now that's some serious talent, isn't it? In fact, thinking about it, every cultural program that I've attended in Chelmsford in the last few years, Sarika has either performed something on stage or she's choreographed a performance. So she's quite a celebrity locally. Let's have a look at this dance performance by Sarika Golcha. मुझ पे सुरूर है असर तेरा ये जरूर है तेरी नजर का कसूर है पास तू क्यों दूर है ये इश्क का जो फितूर है नशे में दिल तेरे चूर है अब तो होश ना खबर है ये कैसा असर है होश ना खबर है ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद दिल भर तुमसे मिलने के बाद दिल भर Namaskar. A big thank you to all of you on behalf of Sankalpo.
thanks for your wonderful creativity that we were able to enjoy such a beautiful evening of entertainment from the comforts of our own home. May this be the beginning of many such evenings with you in the future. Thank you very much.